Every time I stand for ISAF, my heart fills with pride as an ISAFian. Good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed guests, and distinguished personalities. It is with great honor and privilege that I stand in front of you to commemorate the 7th anniversary of ISAF Small Finance Bank. As we embark on this journey, which started in March 2017, let us embrace the spirit of unity, celebration, and camaraderie. My 7 years with ISAF has been filled with joy, inspiration, and collaboration. And I pray that the Almighty will grace ISAF's journey until eternity. As a tradition in ISAF, I would request all of you to please rise for a silent prayer. Thank you. I would now like to call upon our own Sri George Thomas, sir, Executive Vice President of ISAF Small Finance Bank, for the welcome speech. Thank you. Ladies and gentlemen, esteemed guests, colleagues, and my dear friends. It gives me immense pleasure and pride to stand before you today and extend a warm welcome as we celebrate the double milestone, the 32nd Foundation Day of ISAF and 7th anniversary of ISAF Bank. At this hour, I would like to express my deepest gratitude to all of you who have been part of this incredible journey from the beginning. Without your unwavering support, dedication, and hard work, we would not have achieved this remarkable success we celebrate today. With the great blessings from God Almighty, from humble beginning, driven by a vision of empowerment and social justice, we have traversed significant milestones touching the lives of countless individuals and communities across the nation. What commenced as a humble beginning in Little Manuti, a small town in Kerala, has grown into a pan-India presence spanning 21 states and 2 union territories. The 7th anniversary of ISAF Bank marks a pivotal moment in our efforts to promote financial inclusion and empower communities through accessible and sustainable banking services. The numerology 7 has got a lot of importance. Its significance, it signifies completeness and wholeness. Number of days in a week, colors in a rainbow, 7 days of God's creation, all these denotes perfection and completeness. As we look to the future, we will continue to deliver hope and power to dream bigger, push boundaries and strive for excellence in everything we do. Now, let me take this opportunity to welcome our distinguished guest. Today, we are privileged to have His Excellency, Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, to grace this occasion through online as our esteemed chief guest. Due to the Prime Minister's visit to West Bengal during these days, His Excellency could not make it to come here physically, but he will meet us online. Let me take this opportunity to extend a warm welcome to His Excellency Dr. C.V. Ananda Bose, Honorable Governor of West Bengal. As we know, a lot of his initiatives have been acknowledged as a global best practices by UN on 4 occasions.
Today, the presence of Advocate K. Rajan, Honorable Minister for Revenue and Housing, Government of Kerala, he would be reaching very shortly, makes this occasion very enriching. He is also a private pride of ISAF, as his motivation to many of our good initiatives through his words and deeds. And we really extend a warm welcome on his absence to Honorable Minister of Revenue and Housing, Government of Kerala, Advocate K. Rajan. Founder, MD and CEO of ISAF Bank and founder of ISAF Group of Entities, Sri Paul Thomas, is an unmatching legend, a great visionary, a dreamer, a servant leader, always at front. Sir, thank you so much. We extend a warm welcome to you, sir. Today, our 7th anniversary event is chaired by our chairman of ISAF Small Finance Bank, Mr. P.R. Ravi Mohan, sir, a veteran banker, well-known and internationally recognized risk management expert, and a good trainer. We welcome you, sir, for chairing this great occasion. We are so happy that Mrs. Ravi Mohan is also participating in our program. Thank you, ma'am, for being with us. Today, we ISAF recognize outstanding women in our nation through Sri Ratna Award and Best Collective Award and Sangam Outstanding Women Entrepreneur Award of this year through Ujjwala. And Sri Ratna Award winner is none other than Dr. Tessy Thomas. Dr. Tessy Thomas, Indian scientist and a Director General of Aeronautical System, former Project Director from Agni 4, Missile in Defense Research and Development Organization. She is the first ever woman scientist to head a missile project in India, a pride of Kerala, and also a daughter of maybe a Thrissur, though she hails from Alappuzha. I think she did her primary engineering studies, graduation from GEC Thrissur. Thank you, ma'am, and we extend a warm welcome to you. And our Best Collective Award winner is Indian Coffee Workers Cooperative Society, Jabalpur. And we do recognize all the representatives from Indian Coffee Workers Cooperative Society, Jabalpur. I think their core hard work being outside in Kerala was very well recognized. And the Best Collective Award goes to them. If representatives are there, you can just stand up so that we would like to. Yes, thank you so much. And we welcome all of you to this great event. And along with this, Attapadi Agriculture Producer Cooperative Society members are also have come here. Will you just stand so that we would like to welcome all of you from Attapadi Agriculture Producer Cooperative Company. They are the other one who also won this award. And Savitri Phule Goat Farming Producer Company Award. It's another third collective. Anyone from there? Savitri Phule? Okay. So welcome all of you to this great event. This year, we had shortlisted 88 women entrepreneurs from almost 2.5 lakh Sangams, and 8 women were in final panelists. From there, we selected 2 outstanding women entrepreneurs. Padma Priya from Karnataka. Padma Priya is here. And Soumya AS from Kerala. Soumya AS. Yes, Soumya, you can come in front. And many of our esteemed invited guests are also participating in this great event. Today, as far as ISAF is concerned, it is a great privilege for us to release an India postal stamp after 32nd anniversary and the 7th year of ISAF Bank. And we are so privileged to have this great program. And on behalf of Indian Postal Services,
Sri N.R. Giri, Director Postal Service is here. We would like to welcome you, sir, and all the team from Indian Postal Services are also here. We would like to welcome all of you to this great program. And many other distinguished guests are here. Mr. Gigi Maman, CEO of Sadhan, Mr. Alok Mishra, Director and CEO of MFIN, and esteemed board members of ISAF Small Finance Bank, ISMACO, LLMS, and other ISAF entities. And also we would like to welcome Royston Beranza, Southern Board Member and CEO of Grameen Capital, and representatives from our banking correspondents. Many of them were there even in the morning program. We would like to extend a warm welcome to all the BC partners to this event. And we are so happy to have esteemed customers of ISAF Bank. Thank you so much. I think many of them, we have invited very few from in and around Thrissur. So we would like to welcome all the esteemed customers. They are the backbone of our bank. We would like to extend a warm welcome to all of you. And our auditors and other partners are also here. We would like to welcome all of you. And Thrissur Management Association is also represented here. And many of the leaders and representatives have come here. Thank you so much for your presence. And we would like to welcome all of you to this program. And definitely, we started with the 10 women members of SSG members near Pattikad. And now it has grown to 5.3 million. And representative of those 5.3 million Sangam members represented here by inviting 200 esteemed Sangam members. We would like to welcome you. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷത്തിലധികം സംഘം മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സംഘം മെമ്പേഴ്സിനെയും ഹാർദവമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Can we give them a big applause? And many of the media members are here, board members are here, and also the co-founder, Marina Mam is here. I think behind every success of a man, there is a woman. I think they both were toiling to build this great organization. Thank you, ma'am, for your presence, and we would like to welcome you. And our co-founder, Jacob Shaumel sir is here. Thank you, sir, for your presence. The president of ISAF Foundation, Dr. Idicheria Nainan is here. ISMACO President, Chair, Selina Mam is here. I think I can see many who have been graced this occasion with your presence. So I am not extending much time. Once again, we would like to welcome every one of you, and also every one of ISAFians, those who have been completed 10 years, 15 years, 20 years, and 25 and 30 years. We would like to welcome every ISAFians to this great program. And all the invited guests, thank you so much. And I can see many of your, prayer, many of your cooperation, many of your presence definitely motivated this organization to come up to this level. And in coming years also, we are looking forward so that we will give this great hope to many people in this land. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, George Thomas, sir. He is a visionary, philanthropist, champion of social causes. There are many adjectives that can be added to his name, but for us, he is our beloved Paul, sir. Now, I would like to call upon K. Paul Thomas, sir, founder of ISAF's Group of Social Enterprises and MD and CEO of ISAF Small Finance Bank, for the opening remarks. Okay. Before that, there's a change. We would like to showcase a video which is known as the Clap of Joy. This video is an attempt to gauge the emotion that ISAF as a brand stands for. 8-member film crew under the leadership of Head Branding and Communications, Sony V. Matthews, sir, covered more than 11,000 kilometers across the heart of India. The journey took them through diverse terrains, from rugged coal mines to serene water bodies, busy express highways to winding hairpin roads, and thick forests to expansive plains. In other words, the travel unified diversity in terms of religion,
culture, language, and ritual under one umbrella called Clap of Joy. Now let's enjoy the movie to celebrate the 7th anniversary of the bank and the 32nd anniversary of the foundation. Video, please. On the 28th of December 2023, on behalf of ISAF Group of Social Enterprises, an 8-member crew of film buffs set out on a journey called Clap of Joy. The intention was to gauge the emotion that ISAF as a brand stands for. After traversing 11,000 kilometers through the heart of this great nation, we concluded the journey on 8th February 2024. The film is a humble attempt to analyze the impact we have created across diverse customer segments and beneficiaries. Clap of joy. Clap of Joy, a journey to power your bigger dreams. This is the 7th year of ISAF Small Finance Bank's successful journey, and we think it's a time to celebrate. We want all our customers and well-wishers also to be part of it. Hence, we have decided to set out on this Clap of Joy journey. This van will travel miles across the length and breadth of this great nation to spread joy further and ignite the power to dream bigger. Initial public offering. After the launch of the bank in 2017, the IPO in 2023 was the most significant event in the history of ISAF. Even though IPO was a regulatory requirement, our noble intent was to deliver joy to all our stakeholders. In other words, we wanted to give all our stakeholders the power to dream bigger. The statue of the charging bull and R.K. Lakshman's character of common man symbolize hope, reaching the doorstep of the common man. This is what ISAF stands for. What an IPO this has been. A significantly perfect strategy, I would say, to convert a MFI into a bank and then getting it listed. And we believed in the team, in Mr. Paul Thomas's efforts. It is also great to see your focused strategy on differentiated sectors like agriculture. I think this has been a phenomenal key reason for you to succeed. Clap for your success. The beginning. ISAF was started as a non-profit society in 1992. Later, it got transformed to a non-banking finance company in 2008. And in 2017, we launched ISAF Small Finance Bank. ISAF Society launched a micro-enterprise program in 1995, and I met Professor Mohammed Yunus, the founder of Grameen Bank, Bangladesh, in 1997. And later, Professor Yunus, through Grameen, gave us a seed capital. And from there on, ISAF Micro-Enterprise Program got an acceleration. Initially, EFICOR, a Delhi-based NGO, was supporting us to implement Micro-Enterprise Development Program. The Micro-Enterprise Development Program had three components: access to credit, access to market, and training and capacity building. The credit part has become a regulated non-banking finance company in 2008, and later it became ISAF Small Finance Bank in 2017. It's a joy to be associated with ISAF at that time as an NGO, and then really working with rural communities, working to bring the joy of banking
even before it became a formal bank, to the underbanked, to the unbanked segments across the country. And ESAF has been one amazing partner that has been able to evolve, create new products, especially focused on the SDGs, on the women empowerment and digital financial innovation. I joined the Clap of Joy journey. Banking outlets. In 2018, Reserve Bank of India granted scheduled bank status to South Small Finance Bank. After completing 7 years, we have presence in 21 states and 2 union territories with a branch network of 731. We also have 27 business correspondent partners, and they manage 900 plus customer service centers and 4,000 customer service points also. Today we serve 7 million customers from all segments of the society. Deposit customers are our backbone and asset customers are our lifeblood. Asset customers. मेरा नाम राजेश महादेव तास्तोड़े है। मेरे खुद की गावरान गुड़ की चाय की फ्रेंचाइजी चेन है। हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि उसका खुद का एक घर हो, उसके सपनों का एक घर हो। मैंने मल्टीपल जगह पर अप्लाई किया लोन के लिए, पर कहीं से लोन मिला नहीं। लास्ट में मैंने इसाफ बैंक में अप्रोच किया, तो बैंक ने सिर्फ 41 मिनट्स में मुझे 41 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन किया। हिसाब से होम लोन लेके मैंने आप जो देख रहे पीछे वो घर बनाया। क्लैप ऑफ जॉय। मैं महेश्वर महापात्र। एक्चुअली हमारा बिजनेस भुवनेश्वर में 15 साल हो गया है। हम लोग जो सोचे इसको एक्सपांसन करना है ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग सोचे उसको इसाक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो उनका जो एग्जीक्यूटिव हमारा पास आया वो इतना सपोर्टिव था, इतना फ्रेंडली था, जैसे फैमिलियर हम लोग को लगा। तो हम लोग का पेपर वर्क 2 दिन में कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का 5 इनोवा क्रिस्टा हम लोग डिलीवरी उनसे लिए। मेरा नाम कबीराज सेठ है। मेरा बिजनेस नाम केस इंटरप्राइज है। तो मुझे सपोर्ट का जरूरत था, बिजनेस को एक्सपेंड करना था, तो मुझे इसाफ बैंक का सपोर्ट मिला। मैं उस ब्रांच में गया तो वहाँ पे मेरा काम भी हो गया। मैंने इसाफ बैंक फायनल लोन घेतला होतो और 2 वर्ष झाले मी ऑरेंजची शेती करत आहो। 2 वर्षांमध्ये फायदा झाला आहे, त्याच्याबद्दल बँकेचे धन्यवाद। क्लैप ऑफ जॉय। मैं अपने बैंक को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद इसाफ बैंक। सीओ की ताली। Deposit customers. The deposits we mobilize from high net worth customers are being used to give loan for people at the bottom of the pyramid. I am in Mumbai for last 28 years and this time I wanted to invest some money. I am Anshu Prakash. I am invested in Isaf Bank. And I came across my brother-in-law who was working with the nationalized bank at a very senior position. He suggested that I should try out Isaf Bank because he believed it was a trusted bank. So if I have to give what one area of Isaf Bank is wonderful, I would say their service is commendable. I am very happy. मैं सुनील कुमार राम सारथी ई रिक्शा का ऑनर हूं भागलपुर में। हिसाब बैंक मेरे लिए बहुत बेटर रहा, जो मदद किया करंट अकाउंट खोलाने में, सीसी खोलाने में। मेरा जो कारोबार है ग्रीन एनर्जी की तरफ है और हिसाब बैंक भी इसी का योगदान देती है। जैसा कि आने वाला जनरेशन हमारा सोलर एनर्जी पे फोकस है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से इसाफ बैंक का पूरा सपोर्ट है सोलर एनर्जी में। I am very much satisfied with the bank interest and customer satisfaction. I am Sanjeev Kumar Agarwala, Managing Director, Sri Jagdamba Coal Processing Company Private Limited. I have been banking with the Isaf Bank since last around 3 years. The banking experience has been very good. The staff there are very supportive.
They go an extra mile to cater to the needs of the customer, both professionally as well as personally. I am Dr. Vibhuti Bhushan Rath, ex-consultant of the World Bank. मेरा नाम अरविंद गिरी हुआ, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ. Special care is given to the senior citizen by the ISAF Bank and its employees. ये बैंक मेरे घर के निकट है और बैंक घर पे आकर के बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है. Their behavior, attitude, character are very good. I bless them. इसलिए मैं प्रसन्नता में इस बैंक के लिए ताली बजाता हूँ. Myself is Shomo Bhatta. I'm a working professional. I came to know this bank from one of my friends, and I'm very much satisfied about the service they are providing nowadays. It's very, transparent and trustworthy. And not only that, they are very supportive. For any queries, they will come back through WhatsApp. Isafians. Isafians are the pillars in this journey. Their commitment and passion has helped us to seamlessly navigate through the thick and thin. Servant leadership is the chief core value we want them to exhibit, and that makes the difference in service quality. All the 5,000 plus employees of the bank, along with 12,000 plus employees of our BC partners, have embraced the corporate theme, sustain, innovate, grow. The staff, they are very supportive. जैसे हम लोग को फीलिंग हुआ हम लोग किसी फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हैं. और इन लोगों का स्टाफ का व्यवहार बहुत पर्सनलाइज्ड था. स्टाफ ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया. Their service is outstanding. And customer satisfaction. They're very helpful. I bless them. Impact. On the financial inclusion front, we have facilitated more than 5 million low-income customers to have bank account, and also facilitated more than 3.5 million low-income customers to have credit history. Over the last 7 years, we have financed more than 250,000 smallholder farmers under Farmer Interest Group Scheme. PM Swanidhi Program. Atal Pension Yojana. PMAY scheme, etc. नमस्कार, मेरा नाम पूजा महेंद्र खुबरागड़े है. हमारी पूजा जनरल स्टोर करके एक जनरल शॉप है. हाल ही में हमने इसाफ बैंक से माइक्रो एटीएम लिया है. वो एक बहुत अच्छा कमाई का जरिया है. We have opened 187 branches in unbanked rural centers. We also contribute 16 sustainable development goals out of 17 SDGs through banking products and services. Considering these contributions, we have been awarded Global Sustainability Award in 2020. ISAF Small Finance Bank is the first bank to become member of the Global Alliance on Banking on Values, GABV. We also make social impacts in non-financial areas through our CSR initiatives. We are spending more than the regulatory requirement of 2%. ISAF Foundation and Prajodan Development Services are our CSR implementing partners. The power to dream bigger. ISAF Small Finance Bank. Truly inspiring. It takes me back to the last 7 years where we started and now where we are. Thank you, branding and communication team for such a wonderful video. I would now like to call upon Paul, sir, for the opening remarks.
Good evening. So thank you, branding and communication team, Sony, and Rajesh Abraham, the director of this movie, Clap of Joy. There was no preview, so I've also seen this now. So please join this clap of joy. Sri P.R. Ravi Mohan, Chairman of ISAF Small Finance Bank Board. Other guests, we are expecting Advocate K. Rajan, Honorable Minister for Revenue and Housing, Government of Kerala. He will be joining soon. Our co-founders of ISAF, Marina Paul, Jacob Samuel, and Dr. Idishiriya Nainan, Selina George, Chairperson of YESMACO, Board of Directors of ISAF Small Finance Bank, ISAF Foundation, and all other ISAF group of entities. Sri Alok Mishra, Director and CEO of MFIN, Sri Gigi Maman, CEO Sadhan, Dr. Umakant Dash, Director IRMA, Sri NRR Giri, Director of Postal Services, Sri Mohammed Sharif, Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division, Sri Saji C. John, Assistant Superintendent of Postal Service, Thrissur South Subdivision, our auditors, shareholders, value depositors, award winners, Dr. Tessy Thomas, Sri Rajagopal from Indian Coffee Workers Cooperative Society, Jabalpur, and the Attapadi Farmers Producer Society, and other invited guests, our Sangam members, dear Isafians, Ellavarkum ende Snehavandanam. We have few guests from outside Kerala, so I will be speaking both in Malayalam and English. നമ്മളുടെ സംഘാംഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും, സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So as the founder and MD of ISAF Small Finance Bank, it gives me immense pleasure and pride to stand before you today and extend a warm welcome as we celebrate a double milestone, the 32nd Foundation Day of ISAF Foundation and the 7th anniversary of ISAF Small Finance Bank. The entire ISAF family, our partners and well-wishers were eagerly waiting to receive His Excellency Dr. C.V. Ananda Bose, Honorable Governor of West Bengal. But unfortunately, due to some unforeseen reason, His Excellency could not make it physically. But His Excellency have shared a message which will be played soon. And I am grateful to His Excellency for accepting our invitation and sharing the message. So some of you, maybe few people have asked me, what is the relevance of celebrating bank's 7th anniversary or 7th foundation day? When there are many banks, even in Thrissur, have already celebrated centenary, crossed 100 years. One bank has already celebrated, completed their centenary celebration. Other two banks headquartered in Thrissur is close to the centenary celebration. Then what is the relevance of celebrating 7th anniversary? Some of you may be thinking in that line. But we have been doing it every year since our beginning. From 2018 onwards, we have been doing it. And we believe that Foundation Day and anniversaries are important days and it has to be celebrated. And in 7 years, we have achieved so much. You have already seen the video. എൻ്റെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെൽ വിഷേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇസാഫ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണോ എന്നൊരു സംശയം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അത് ബോംബെയിൽ നിന്നും കൽക്കട്ടയിലേക്കുമുള്ള ഒരു യാത്ര മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെ ആ യാത്രയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളും കസ്റ്റമേഴ്സിനെയുമാണ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും 50% ബ്രാഞ്ചസ് കേരളത്തിലാണ്.
മേജർ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയഭൂമി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇസാഫ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണം, പല അഡ്വൈസ് എനിക്ക് കിട്ടി. ബോംബെയിലായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് പിറവി കൊണ്ട സ്ഥലത്ത് മണ്ണൂത്തിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ മണ്ണൂത്തിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കേരളത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ Foundation Day is an opportunity for an organization's founders, board of directors, employees, well-wishers, partners, all to come together and celebrate the proud history, achievements, impacts, etc. A day to celebrate our collective achievements, impacts we made together. A day to look back and retrospect. A day to look forward. A day to honor and recognize people who contributed to these achievements. A day to thank people or organizations. America has got a Thanksgiving Day. There is a dedicated day for Thanksgiving. Unfortunately, we don't have a Thanksgiving Day, but we have a lot of celebration connected with Thanksgiving. So we believe that at ISAF, we believe that Foundation Day is a day to give thanks. The 7th anniversary of ISAF Bank marks a pivotal moment in our efforts to promote financial inclusion and empower communities through accessible and sustainable banking services. In these 7 years, ISAF Bank has grown from strength to strength, expanding its reach, enhancing its offering, and earning the trust and confidence of our customers. Last year was very important for us. It was a year of gratification. The IPO marked the second significant milestone after the formation of the bank. There was a huge demand for the IPO. It was oversubscribed 77 times. So thank you, investors, thank you, shareholders, for the confidence you have in the bank. Looking back, it feels as though I am living a dream, and a sense of gratification fills my heart. So far, we have powered the dreams of millions, and I truly believe that God has been powering my dream. Microfinance or banking service were not there even in our wildest dream when we started ISAF as a non-profit society in 1992. But I had a dream to make ISAF as a great organization, having presence all across India, serving people from the low-income segments, low-income households. I grew up in a village in Palakkad district, where most of the people depended on agriculture for their living. Later, I got opportunity to study agriculture and had the privilege of working with farmers from different states of India during my tenure in IFCO. Most of them were marginal farmers who had a hand-to-mouth existence. These interactions with the farmers and micro-entrepreneurs who came for self-employment seminars organized by ISAF in its early days helped me to understand the importance of access to finance for economic development of rural communities. A small loan could make a big difference to a person from a low-income household. There are people who have been having dreams, but they were not able to, they didn't have access to finance, access to a bank loan. Because of that, they were not able to fulfill their dreams. So, അതുപോലുള്ള മില്യൺസ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇസാഫിന് സാധിച്ചു. അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരോട് എനിക്കുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന, അല്പസമയം നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് ചെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ചെറുകിട വായ്പകളായിട്ട്, ചെറിയ വായ്പകളായിട്ട് 40,000 രൂപയാണ് ഇസാഫ് ബാങ്കിൻ്റെ മൈക്രോ ലോണിൻ്റെ ആവറേജ് ടിക്കറ്റ് സൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം എത്ര വലിയ എഫേർട്സാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഓരോ 40,000 രൂപ മുതലുള്ള ചെറിയ വായ്പകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയാവുവാനായിട്ട്, ഒരു മാർഗദീപമാകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഫോർമൽ ബാങ്കിങ് was not an option for the marginal farmers or micro entrepreneurs, as they don't have any asset to offer as collateral. With this conviction, we started
small microcredit program in 1995 by replicating Bangladesh Grameen Bank model developed by Nobel laureate Professor Muhammad Yunus. In 2008, it transformed to a regulated NBFC MF5. Then in 2005, the ISAF Microfinance and Investments Company got an in-principle license to set up the Small Finance Bank, and the bank commenced its operation on 10th March 2017. Today, ISAF Bank is a scheduled listed small finance bank, completed all the listing conditions of the Reserve Bank of India. So what commenced as a humble initiative in Manuti, a small town in Kerala, has grown into a pan-India presence spanning 21 states and 2 union territories. Through our various initiatives in microfinance, livelihood promotion, education, healthcare, and social development, we have strived to create a positive impact and bring about meaningful change in the lives of the unserved and underserved communities of India. So when an MFI customer graduates to next level or becomes a deposit holder, we feel the impact. When a woman confined to the walls of the kitchen is now a leader respected by the family and society, we feel the impact. We have, along with giving loans, ISAF has trained women leaders, our women's SHG members, for contesting in local body elections from 2010 onwards. Kerala, mainly it was only in Kerala, 2010, 2015, 2020. All the 3 local body elections, our women, they have contested in different political party tickets. We don't bother about, but there are value-based women leaders are ruling many of the panchayats in Kerala. കേരളത്തിൻ്റെ പല പഞ്ചായത്തുകളിൽ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ, കോർപ്പറേഷനിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇസാഫിൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ ഇന്ന് നിരവധി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായിട്ടും പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും ഒക്കെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. When farmers feel relief after escaping from the clutches of middlemen, we feel the impact. When we see men refraining from drugs, we see the impact. When we see women becoming entrepreneurs of their choice, we feel the impact. When we see women's employment is rising in the country, we see the impact. When we see a young girl fearlessly walking to the backyard toilet at midnight, we see the impact. People at Kerala may not understand this. Few years ago, we started a loan to construct a toilet. Especially it was in Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, these regions. And that has impacted many small households. That is why I said this. So we don't wait for impacts, we just create them. ISAF SFB has adopted a unique social business strategy with a triple bottom line approach: people, planet, prosperity. We deliberately try to practice this. So everything, every product, when we launch a product or when we select an area to open a branch, these 3 areas has to get a tick. What is the impact we are going to make in that area, among the people. So ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയതായിട്ടുള്ള അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിൽ കേരളത്തിൽ 4 ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള 3 പഞ്ചായത്തേ അവിടെയുള്ളൂ 4 ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഏക പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഇസാഫാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാനത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഈ പീപ്പിൾ ഫോക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അണ്ടർസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ I dream to help few people to get job. So today, across ISAF and our associate entities together, in the bank alone, we have around 6,000 people are working. And together with our partners, 18,000 people, we have created job last 32 years, 18,000. So sitting in Kerala, I think creating an 18,000 job is not that easy. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ്
മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒല്ലൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലാണ്. ഒല്ലൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലാണ് ഇസാഫിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രി എന്നുള്ളതിന് പുറമെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം MLA ആണ് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജനെ ഈ ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ 7ാമത് വാർഷികത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. So this is about direct job, but indirect. Last year we did a survey among 5.3 million our micro banking customers. 24% create 1 to 3 jobs. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുതന്നെ ഒരു ഏകദേശം 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഇൻഡയറക്റ്റ് ജോബ്സ് ഇസാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I dream to have a pan-India organization. Today ISAF Small Finance Bank have presence in 23 states, 731 banking outlet, 917 customer service centers, 35 business correspondent partners, 4,000 plus agents, 600 ATMs. So wherever you go, in remote locations, when you travel in Idukki district, if you go to Vattavada, you will see a branch of ISAF Small Finance Bank. If you go to Kandallur, near Marayur, you will see a branch of ISAF Small Finance Bank. Wayanad, because why I am referring these places, these are all tourist places we prefer to go. You go to Tirunelli, there is a branch in Wayanad. Pulpalli, there is a branch in Wayanad. Mepadi, there is a branch in Wayanad. So anywhere, everywhere, wherever you go, you will see the presence. In Assam, in Tripura, in Meghalaya, in Uttar Pradesh, in Dehradun, so in Gujarat, in Maharashtra, so across India, all the regions of India, we have the presence. So you can imagine my feelings wherever you go. Wherever, even if I travel on night, when I saw the red light board, I will wake up. So that's all. So that's a privilege. So we are serving 53 lakh micro customers. Micro customers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ, പശു വളർത്തുന്നവർ, ആട് വളർത്തുന്നവർ, പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നവർ, കച്ചവടക്കാർ, ചായക്കട നടത്തുന്നവർ, പലചരക്ക് കട നടത്തുന്നവർ, അങ്ങനെ പല ചെറിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെറുകിട വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്ന, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭമാണ് മൈക്രോ ബാങ്കിങ്. So deposit customers, we have 2.6 million deposit customers. I am so grateful to all our deposit customers, and few of our deposit customers from Thrissur, Palakkad, Ernakulam and all are here. You have trusted us, you have kept your money with us. And this was the biggest challenge when we faced when we launched the bank in 2017, because a new bank, who will deposit money with a new bank? But people of Thrissur, people of Kerala, people of across India, people have trusted and kept their money with us. They have seen the value we are creating, the social value we are creating. At a financial value, nobody can compete with the rates we are offering today. So we are offering a better financial return, and also we are offering high social impact. Few years ago, there was a study conducted in ISAF about a social return on investment. SROI study. Every 1 rupee invested through ISAF gives a social return of 3 rupee 19 paisa. ഓരോ രൂപയും 3 രൂപ 19 പൈസയുടെ social return തരുന്നു. So dear depositors, your money, you are getting one of the marketൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ highest ആയിട്ടുള്ള returns, financial returns we are offering. Along with these financial returns, all these women, all these farmers, 2.6 lakh farmers, marginal farmers we have financed over the last 7 years. So all of them will remember you with gratitude. So നിങ്ങളുടെ പണം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിതമാർഗമാകുവാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു we inform this to our deposit customers. So ഇന്ത്യയിലെ 112 പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ 50 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ ഇസാഫ് ബാങ്കിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇന്ന് ടോട്ടൽ ബിസിനസ് $37,188 crore, $4.5 billion. Total deposit $18,859, $2.3 billion. Total advances $18,329.54 crore, $2.2
2 billion. So the bank has grown with your support. ESG, everybody now talk about ESG and sustainability. We have been practicing ESG and ESG principles and sustainability practices from the beginning. Last year we did a ESG rating, Care Ratings did the ESG rating, and we got in a 1 to 7 scale, we got 3. We got 3. And we got on the 100 score, we got 79. The industry average is 55. So you can imagine the impact. And we continue to follow the sustainability practices. Women empowerment, women entrepreneurship are core focus areas of ESAF, and we will continue that. Looking back, the reason for our success is clear. Focus on the purpose, wholehearted support of our shareholders and customers, hard work and dedication of our staff, and the team of people working with our partners. Above all, blessing of Almighty God was with us always. Foundation Day is a day to remember people and organizations who supported in our journey, an attitude of gratitude. I always tell my colleagues, ISAFians, that to practice this attitude of gratitude in whatever you do. So I'm grateful to God Almighty, because I believe that this vision of community service, I got it from God. It is a divine vision, I consider. And I trusted. I didn't have any capital when I started in 92. I didn't have any investor when I started. So we were just trusting in God, and we were moving taking all the steps. And God has been so faithful. So we wanted to give glory and our gratitude to God Almighty. Investors and shareholders. Let me thank all our early stage shareholders and the shareholder who came through the IPO and later. Last year when we celebrated our Foundation Day, 6th Foundation Day, I said, this may be the last time I will be mentioning all the shareholders' name, because once you complete the listing, it is difficult to mention all the shareholders. But for any company, the initial shareholder, the early shareholders are very, very important. They believe, they have not seen anything. They didn't know how ISAF Bank will turn around, but they trusted us. They knew Paul Thomas, they knew ISAF, they have been doing good job, so they invested in ISAF. As the Balik MDS said, they were trusting in ISAF. So I wanted to thankfully acknowledge the support and trust we received from our early investors, Dia Vigas Capital, SIDBI Venture Capital, Oiko Credit, ISAF Cooperative, ISAF Staff Welfare Trust, and these are all the major shareholders of ISAF Financial Holdings, and ISAF Financial Holding was the promoter of ISAF Small Finance Bank. And in 2018, we got few more institutional shareholders. The Bajaj Allianz Insurance Company, Life Insurance Company, PNB MetLife, ICICI Lombard, Sri M.A. Yusuf Ali, Chairman of Lulu Group, Muthoot Finance, PI Ventures, Sri George Itton, and many of my friends from Thrissur and our family members have trusted us and joined as shareholders before the listing. So I thankfully remember all of them. And we are fortunate to have a great, very committed and experienced board of directors for the bank. So thank you, Chairman, Sri Ravi Mohan sir. Ravi Mohan sir was a former central bank senior executive, and also, as George Thomas said, he is an expert in risk management across the world. Most of the time he is traveling and training people. And so all the board members and all the board members of our group institutions I wanted to thank. And also, we believe in partnership. When we started in 2017, we decided our strategy was to work with community-based institutions, microfinance institutions, all. So today we have 35 business correspondent partners. So some of them are here. I wanted to thank all of them for their support. Our auditors also play an important role. Last 3 years, our auditors were Messrs. Deloitte Haskins, Sells, and the current auditors are Messrs. Kirtana and Pandit, LLP, and Abarna and Anandan,
from Bangalore. And Mr. John Morris is an auditor from 2008 onwards. Now he is continuing as an auditor in some of our the holding company and few other institutions. Many of our auditors of various other smaller institutions under the ISAF group umbrella are here. We thank you very much for your support and guidance. And our regulators, Reserve Bank of India, SEBI, PFRDA, IRDA, both exchanges, BSE and NSE, and industry associations, state and central government, local self-government, and all ISAFian and all the family members, your passion, commitment, and hard work made this possible. At this hour, I would like to express my deepest gratitude to all of you who have been part of this incredible journey from the very beginning. Without your unwavering support and hard work, we would not have achieved the remarkable success we celebrate today. Thank you so much. And let me also mention the award winners. As part of the Foundation Day celebrations, we are also recognizing individuals and organizations for their contributions in nation building. We have instituted Sri Ratna Award in 2018, and this year the jury has unanimously selected Dr. Tessy Thomas, the Missile Women of India, as the winner. Congratulations, ma'am, and thank you for accepting our honor. Thank you very much. Best Collective Award. We believe that collective enterprises like cooperatives, producer companies are playing a very important role in the socio-economic development of our country. This year, the jury has selected Indian Coffee House Cooperative Society, Jabalpur, Madhya Pradesh, as the best collective enterprises. Congratulations. And Savitri Bai Phule Goat Farming Producer Company Limited from Maharashtra as emerging collective enterprises. And Attapadi Farmer Producer Cooperative has been selected for Special Jury Award. I congratulate all the winners in this category. ISAF Ujjala Award. This has been instituted to recognize successful women entrepreneurs as part of our Sangams. Two winners, Padma Priya, Karnataka, from Navajedana BC, Silk Sari Weaving. Saumya from ISAF Cooperative BC, Thrissur, doing handicraft. So I'm going to stop here now in 1 minute. As we look forward to the future, we will continue to aim higher without deviating from our social commitment. We will never take our foot off the pedal. We will continue to deliver hope and the power to dream bigger, push boundaries and strive for excellence in everything we do. We live in a complex world where climate risk and economic and social inequality is increasing, and I strongly believe that social banks like ISAF, Small Finance Bank, have a great role to play. As India is emerging as an economic superpower, ISAF will continue to engage the social and economic development of the people at the bottom of the pyramid and the low-income segments, which is also a huge opportunity for financial institutions like ISAF Small Finance Bank. 70% of Indian adult population belongs to the low and middle income segments, and we have expertise to work in these segments. So we will continue to focus in this segment. Social and economic inequality is increasing in our country. Today, top 10% of the population controls 74% of the nation's wealth. As India moves towards a $5 trillion economy, unless we address the growing inequality, that may lead to marginalization of a large population. Government of India also identified this, and that's why our Honorable Prime Minister announced various schemes focusing on Garib, Yuva, Annadada, and Nari Shakti. I am confident that with the continued support and dedication of our employees, partners, and stakeholders, ISAF Bank will scale greater heights of success, making an even greater impact on the lives of millions of people. As ISAF, we will continue to focus on supporting the economic development activities of women, farmers, youth, with a special focus on marginalized communities. Let us continue our fight against the partiality of prosperity. സമൃദ്ധിയുടെ പക്ഷപാതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി, ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
Thank you, Paul, sir. Thank you very much. I would like to announce that His Excellency, Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose, is unable to join us today due to unforeseen circumstances, but he has sent his warm regards through a message on an audio clip. We extend our understanding and best wishes to His Excellency. May the audio clip be played. Friends, I am glad that ISAF Bank is celebrating birthday today. I had the privilege of being invited to inaugurate this function. I was very glad about it. But I would like to share with my friends that I could not make it to the function physically because, as you know, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is in West Bengal today. And I am duty-bound to take care of the Honorable Prime Minister's visit. I am with you in spirit. Having been a banker once, I realize the importance of banking in our economy. Banker also faces various challenges in his profession. Earlier, lending was security-based. Now, it is need-based. This transition from security-based to need-based has made banking complex. Naturally, in such a circumstance, the banker faces a lot of problems. Similarly, clients also face their own issues. Taking care of both the borrower and the lender, banking industry has progressed in this country in a very seamless manner. But when we speak of banking, we normally think of large borrowers and business houses. But the poorest, the lowliest, the lowest, and the least of society have not been adequately taken care of much by the banking industry yet. But now, the situation has changed. The poor man, that's the man on the street, also has access to banking. We know micro-banking is an area of great importance for the economic development of the common man. This has been realized by the banking industry everywhere, particularly in India. The ISAF Bank represents the nation's commitment to help the common man, the economically weaker sections, and the vulnerable sections of society. Microcredit addresses the needs of every man in every nook of the nation. What the microcredit organization do is comparable to the services of the squirrel in the Ramayana, or the widow in the Bible, referred to in the widow's mite, a little nameless, unremembered act of kindness and of love, as a poet would describe it. That is the plane at which I see microcredit organizations such as ISAF as their services to society. You are there with a helping hand to persons who are in distress. Economic uplift of the ordinary man is a summum bonum of a democratic society, and every man has got some talent or the other in him. There is an entrepreneur in every one of us. That entrepreneurship has to be kindled and brought out with effortless ease. I repeat, with effortless ease. That requires credit at the right time, credit at affordable rates of interest. For the rich, it is the availability of credit that is important, not the cost of credit. But for the common man, availability of credit and cost of credit are equally important. It is by blending these two priorities that the microcredit banking sector has flourished. There we find ISAF as an oasis in a desert, a center of excellence, and a seminal institution which has delivered. That is more important, whether you deliver or not. This organization has been able to deliver, and that is the beauty of it. We understand that in this bank or this institution, there are countless clients and beneficiaries
Coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. ISAF has been able to bring together a large number of people and work together. Success is certainly yours. As Vivekananda said, arise, awake, and stop not till you reach your goal. Yes, the goal is far, the road is long, but the march is on, and ISAF will certainly reach its goal. That perhaps is a note which one should sound when this organization is celebrating birthday. May God bless you. I wish the organization the very best in its goals ahead. Tomorrow to fresh woods and pastures anew. Goodbye and best wishes. Thank you very much, His Excellency. Now we have the tradition of lighting the lamp. May I call upon Rajan sir, the Minister, the Chairman, Ravi Mohan sir, Paul sir, Marina ma'am, Dr. Tessy Thomas, all directors of ISAF Small Finance Bank and ISAF Financial Holdings onto the stage, please. Would like to also call upon the Executive Vice Presidents of ISAF Small Finance Bank also. Thank you. Also the directors of holding ISAF Financial Holding also. I would request everyone to please stay back. There is a small cake to cut.
to call upon our beloved Rajan sir, the Honorable Minister for Revenue and Housing, Government of Kerala, and our well-wisher for the inaugural address. ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ 7ാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇസാഫിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും MD ആൻഡ് CEO കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ പോൾ തോമസ്, ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ PR രവി മോഹൻ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തോമസ്, പ്രിയപ്പെട്ട മറീന പോൾ, ഡോക്ടർ ടെസി തോമസ്, പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മഹനീയമായി ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരെ, വിവിധ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അട്ടപ്പാടി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഓർത്തത് ശ്രീ പോൾ തോമസ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ചെയർമാനോടൊപ്പം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് 7 വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ നടന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ അന്നത്തെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെയും അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് 7ാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന നേരത്തും ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതൊരു അസുലഭമായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വരുന്നു എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ തീരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇസാഫും ഇസാഫിൻ്റെ കുടുംബവും ഇന്ത്യയിലെ 22ലേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇസാഫ് അതിൻ്റെ 4 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടപ്പോഴും ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ 7 വർഷക്കാലം പിന്നിട്ടപ്പോഴും ഇസാഫിനെ ജനകീയമാക്കിയതും ഇസാഫ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നതും ഇസാഫ് ഇന്ത്യയിലെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചിറക് വിടർത്തി പറന്നതും ഇസാഫിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ഇസാഫിൻ്റെ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും അടയാളപ്പെടുത്തലും ഇസാഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അവരെ ശാക്തീകരിക്കാനും കാണിച്ച മനസ്സുമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസാഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 7.5 വർഷക്കാലമായി ഇസാഫിനോട് ചേർന്ന് ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. വളരെ വിശദമായി ഇസാഫിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ പോൾ തോമസ് ഏതാണ്ട് 2.5 പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ഇസാഫിൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നവരെ മുഴുവൻ പേരെടുത്തും സൂചനകളിലൂടെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘീകരിച്ചും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാർഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോസ്പെറൻസി എന്ന മുദ്രാവാക്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് വികസനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെയും ഇസാഫിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വസ്തുത. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം പതുക്കെ കടന്നുകൂടപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും പിടികൂടപ്പെട്ട്
ഏകാധിപതിയും ഏകഛത്രാധിപതിയുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ 24 മണിക്കൂർ അവരുടെ ദണ്ഡനകൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇസാഫ് അത്ഭുതകരമായ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി തങ്ങളോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ കൂട്ടി ഏറ്റവും വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു വികസന പ്രക്രിയയിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത്. കർഷകരാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇസാഫ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊച്ചു കൊച്ചു സംരംഭകത്വങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലന്വേഷികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുമായ മനുഷ്യരെ കൂട്ടി നിർത്തി അനാഥത്വത്തിൽ നിന്ന് സനാഥത്വത്തിലേക്ക് എന്ന യഥാർത്ഥ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരൊക്കെയാണോ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇസാഫിൻ്റെയും ഇസാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മുന്നോട്ട് പോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം എന്ന് കാണാനാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു മീതെയുള്ള സൂര്യൻ എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു പോകും എന്നാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്കു മീതെയുള്ള സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും വർഷത്തിലാണ് ഇസാഫ് ജനകീയമായ സംഘാടനത്തിലൂടെ അതിനെതിരായി സമൃദ്ധിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ സമരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകളിലൊന്നല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെയും തിട്ടൂരം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ ഇസാഫ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തിട്ടൂരങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു മീതെയുള്ള സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഴുകുതിരികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കത്തി 1000 സൂര്യശോഭയോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകാശങ്ങളെ നിറയ്ക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇസാഫ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ വർത്തമാനം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇസാഫ് സ്മോൾ ബാങ്ക് വന്നൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് കമ്പോളവൽക്കരണം നല്ലതുപോലെ നമ്മളെ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ്. മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാത്ത, പരസ്പരം ഓരോന്നിലും സഹായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്ത് നേട്ടം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാലത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ പരിപാടികളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ഉപഹാരങ്ങളാണ് നൽകി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ മന്ത്രിയായപ്പോൾ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പഠന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ മുറിയിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് കാത്തിരുന്നത് 8ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി അത്തവണത്തെ ജില്ലാ റവന്യൂ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് എഴുതിയ 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ഒരു കഥയുടെ കോപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ടീച്ചർ എനിക്ക് വളരെ സർഗാത്മകമായ ഒരു അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ ആ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടി എഴുതി 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ കഥയുടെ കോപ്പി എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. എൻ്റെ കാലത്ത് HM സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, മോൻ നിർബന്ധമായും ആ കഥയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇസാഫിൻ്റെ 7ാം വാർഷികത്തിന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കഥ നിങ്ങളോട് പറയണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ കഥ പറയുന്നത് 8ാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവനയിൽ വിടർന്ന ഒരു മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കഥയാണ്. ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറെ പ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച 2 പേരുടെ കഥ. ഏതാണ്ട് 19 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധരായ 2 പേർ, സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാത്ത 2 പേർ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ തലേന്ന് ദീപാരാധനയ്ക്ക് കൊളുത്തിവെച്ച വിളക്ക് തുടച്ചു തുടങ്ങി അമ്പലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം. രാവിലെ കഴിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം. ഉച്ചയ്ക്ക് നടയടച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്ന നേരത്ത് തിരുമേനി കൊടുക്കുന്ന ഉണക്കച്ചോറും ഇത്തിരി തൈരും ഒരു മുളകും ഉപ്പും കിട്ടിയാൽ അവരുടെ ഉച്ചഭക്ഷണമായി. വൈകുന്നേരത്ത് അയൽ വീട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന കാപ്പി കൊണ്ട് തൽക്കാല പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റും. അമ്പലത്തിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് പുറത്ത് തട്ടുകടയിലെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന 3 തട്ടുദോശ കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം അന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇതിൽ പ്രായമേറിയ മുത്തച്ഛന് നെഞ്ചുവേദന വന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കയ്യിലുള്ള സാമ്പിൾ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം
അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി എഴുതി തരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മരുന്ന് തരും, പണം കൊടുത്തേക്കണം. അന്തിക്കാട് സെൻട്രലിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് അമ്മൂമ്മ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ചീട്ടുമായി പോയി. അവിടെ എത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റായ കുട്ടി അത് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏതാണ്ട് ഒരു 500 രൂപയോളം വരും അമ്മൂമ്മേ. അമ്മൂമ്മ ഒറ്റ നിലവിളിയായിരുന്നു, കാരണം അമ്മൂമ്മ 500-ൻ്റെ നോട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി അന്താളിച്ച് നിന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, ഇത്രയധികം കാശ് എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാനാണ് മോളെ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകുമോ? സങ്കടത്തോടെ ആണെങ്കിലും ആ കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, അടുത്ത് വലിയൊരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അയാൾ തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ പണം തരുമായിരിക്കും എന്ന് ഈ കുട്ടി ഉപദേശിച്ചു. അമ്മൂമ്മ അവിടെ പോയി. 8ാം ക്ലാസ്സുകാരി കുട്ടി കഥയിൽ എഴുതി വെച്ചു, മുതലാളിക്ക് നല്ല മൂടില്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് ഇവരെ പരിഹസിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പണം, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ പണം തരുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ പരിഹാസ വാക്ക്. അമ്മൂമ്മ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഏത് ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ, ഇതുവരെ പൂജാരി അല്ലാതെ ദൈവത്തെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ ദൈവത്തിനോട് എങ്ങനെ പണം ചോദിക്കും മുതലാളി? മുതലാളി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്, ദൈവത്തിനൊരു കത്തയച്ചാൽ പോരെ, മണി ഓർഡറായി അദ്ദേഹം പണം കൊടുത്തയക്കും. ഇത് വിശ്വസിച്ചു പോയ അമ്മൂമ്മ പഴയ 15 പൈസയുടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ ദൈവത്തിനൊരു കുറിപ്പെഴുതി, ദൈവമേ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ കഠിനമായ രോഗം പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു 500 രൂപ മണി ഓർഡറായി അയച്ചു തന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരു സംശയം, ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതു ദൈവത്തിനെങ്കിലും തെറ്റ് കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദൈവം ദേവലോകം സ്വർഗം പിയോ എന്ന വിലാസം കൂടി എഴുതി അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അമ്മൂമ്മ ഇത് കൊണ്ടിട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടുത്തെ ഡെയിലി വേജസുകാരനായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്ന് ഇതിനകത്ത് സീലടിക്കുന്ന നേരത്ത് വിചിത്രമായ ഒരു വിലാസം കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ അയാൾ കത്തൊന്ന് നോക്കി. സാധാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ്മാന് കത്ത് വായിക്കാൻ അധികാരമില്ല. പക്ഷേ ഈ വിലാസത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കണ്ട അയാൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ്. കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. കണ്ണിലെ ജലധാര കൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ എഴുതിയ ഈ മഷി തുള്ളികൾ ധാരധാരയായി ഒലിച്ചുപോയി. അയാൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായി. കയ്യിലെ കാശ് കൂട്ടി നോക്കി, ഒപ്പമുള്ളവരുടെ കയ്യിലെ കാശും കൂട്ടി നോക്കി, തികയുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കാത്തിരുന്നു. മകളുടെ പിറന്നാളിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പട്ടുപാവാടയുടെ കാശ് കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ 420 രൂപയായി. ഇയാൾ കരുതി ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിപെട്ട് അപകടം പറ്റിയാലോ. നേരെ പണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു. 2ാമത്തെ ദിവസം ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അസ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു മണി ഓർഡറും എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് 420 രൂപ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്ത് അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ മണി ഓർഡറിൽ ഒപ്പുമിട്ട് മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ മനസ്സിലൊരു ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ പൂത്തിരി കത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇയാളുടെ പേടി മകളും ഭാര്യയും ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ എന്നാണ്. നേരെ വീട്ടിലേക്കെത്തി കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് മകളോടും ഭാര്യയോടും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുണ്ട് തുടയ്ക്കാതെ മകള് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ഈ അച്ഛൻ്റെ കവിളത്തൊരു ഉമ്മം കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, നന്നായി അച്ഛാ, എനിക്ക് പട്ടുപാവാട കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഭാര്യയെ പേടിയോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഭാര്യ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനായത്, വളരെ സന്തോഷം. രണ്ടും കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ആഹ്ലാദഭരിതനായി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വയൽവരമ്പിലൂടെ നേരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ. അവിടെ ചെന്ന് സീലടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കത്ത്, ദൈവം ദേവലോകം സ്വർഗം പിയോ. ഇയാൾ ആർത്തിയോടെ കത്ത് എടുത്ത് വായിച്ചു. ആദ്യം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് വായിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആർത്തിയോടെ ഇയാൾ കത്തെടുത്ത് വായിച്ചു. ആ കത്തിൽ വിറയാർന്ന കയ്യക്ഷരത്തിൽ ഈ അമ്മൂമ്മ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്തൊരു കാരുണ്യവാനാണ്. 500 രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഒരു കത്തയച്ച് 24 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് പണം കൊടുത്തയച്ചല്ലോ, ഒട്ടേറെ നന്ദി. ഒരാവശ്യം കൂടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ദിവസവേതനത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. മഹാകള്ളനാണ്. അങ്ങ് കൊടുത്ത കാശിൽ 80 രൂപ എടുത്ത് ബാക്കി 420 രൂപയെ അയാൾ തന്നുള്ളൂ. അയാളുടെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴണേ എന്നാണ് ഈ അമ്മൂമ്മ എഴുതി കൊടുത്ത കത്തിൻ്റെ സാരം. മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാത്തൊരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസാഫ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടി വിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. ഒണീഡ എന്നാണ് ആ ടി വിയുടെ പേര്. ഏതാണ്ട് ഇസാഫിനും ഒണീഡയ്ക്കും ഒരേ പ്രായമാണ്. ഇസാഫ് നമ്മുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ പാർഷ്യാലിറ്റിക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് നാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ ഒണീഡ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നൈബേഴ്സ് എൻവി ഓണേഴ്സ് പ്രൈഡ് എന്നാണ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഇനാശുവും കുട്ടികളും നമ്മളെ ചീത്ത പറയും വിധം അവരെ അസൂയക്കാരാക്കുന്നൊരു ടി വി വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വയ്ക്കാൻ എന്നാഗോളവൽക്കരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞോ, അന്ന് മനുഷ്യൻ കളങ്കഭരിതനായ മനസ്സുമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും കമ്പോളത്തിൻ്റെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള തിട്ടൂരങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനും തയ്യാറാവുകയാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് 7 വർഷക്കാലം
കടന്നു വന്ന വഴികളിലെല്ലാം നന്മയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും സന്തോഷപൂർവമായ വസന്തം മാത്രം തീർത്തുകൊണ്ട് ഇസാഫ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായത്. ഇസാഫ് ചെറുതെങ്കിലും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷെയർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എത്രമാത്രം ആവേശഭരിതമായിട്ടാണ് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ ഇസാഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ താരോദയമായി ഉദിച്ചുയർന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസാഫിൻ്റെ വളർച്ച 25 വർഷക്കാലം ഇസാഫ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും 7 വർഷക്കാലം ഇസാഫ് സ്മോൾ ബാങ്കിൻ്റെയും വളർച്ച കേവലം ഇസാഫിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, ഇസാഫിൻ്റെ നായകർക്ക് മാത്രം മെച്ചമുണ്ടാകുന്നതുമല്ല, ഇസാഫിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം ശമ്പളം കിട്ടുന്നതല്ല. ഇസാഫ് സമൂഹത്തിനൊപ്പം പുരോഗതിയെ കൈപിടിച്ചു നടത്താൻ കഴിയുന്ന മക്കളെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് മോതിര വിരലിൽ പിടിച്ചു നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിധം ഇന്ത്യയിൽ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായി സമാഹരിക്കപ്പെട്ട സംരംഭകരുടെ ഒരു വസന്ത ഘോഷയാത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ആസ്ഥാനം മണ്ണുത്തിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ യാത്രയെ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വമാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നടക്കുന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിവേഗം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇസാഫിൻ്റെ ആഘോഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്. എങ്കിലും 7 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കോവിഡായ കാലത്തു പോലും ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ മധുരം നുകരാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ 7ാമത്തെ പിറന്നാളിൻ്റെ കേക്കിന് കുറച്ചുകൂടി മധുരം തോന്നിയതായി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇസാഫിൻ്റെ ജനകീയമായ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൃത്യതയോടെ ധാരണയോടെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരോഗതിയുടെ ധാരകൾ വഴിതെറ്റാതെ പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിനെ ശരിയായ വഴികളിലൂടെ നയിക്കാൻ ഉള്ള ഇസാഫിൻ്റെ ഈ പ്രയാണത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് 7ാമത് വാർഷികത്തിൽ ഇസാഫിലെ കുടുംബാംഗം പോലെ ഒരാളെന്ന നിലയിലുള്ള അഭിമാനം കൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Rajesh sir, please stay back. As a token of our gratitude, we have got a small gift for you. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം മന്ത്രിയായപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതൊരു കഥയാണ്. ഇസാഫ് ഒരിക്കലും ഒരു ബൊക്കയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണത് മന്ത്രി എപ്പോഴും വളരെ 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 കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൂടെ വെക്കണ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അത് ഈ നോസ് ദാറ്റ് കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യമായ മുഖം, ഞങ്ങളുടെ ഇസാഫ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, എത്രയേറെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇസാഫ് ബാങ്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രീ രാജൻ അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടാക്കി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പോളിൻ്റെയും എൻ്റയർ ഇസാഫ് ഫാമിലിയുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Gratitude to sir. I would request the chairman sir and Rajan sir to stay back. Paul sir, please onto the stage. Marina ma'am onto the stage, and Veena ma'am onto the stage. As the minister has got some busy schedule, so we have a change in our schedule. We would be giving up some prestigious awards. These awards are directed by the ISAF Foundation. The first is the Sri Ratna Award. ISAF Sri Ratna Awards were implemented by ISAF Foundation to applaud. I would like to call up Sandhya ma'am and Emmy also onto the stage, please. Emmy ma'am and Sandhya ma'am, please.
ISAF Sri Ratna Awards were implemented by ISAF Foundation to applaud the women who fought against adversities and challenges and made a mark of their identity and created an impact across various fields. This year, ISAF Sri Ratna is Dr. Tessy Thomas, the Missile Woman of India. We have got our audio visual, but we'll be playing it later about ma'am. Ma'am, please grace us by accepting the award. Thank you, Tessy ma'am. Thank you, Sandhya ma'am. Thank you, Beena ma'am. Marina ma'am, please stay back. We'll be having time with Tessy ma'am after some time because few more awards have to be given. The next is the Best Collective Awards. Would request Kristudas sir, CP Mohan sir, KT Thomas sir, Anil Paul sir, and John Injilakuri sir to please be on stage. The Emerging Collecting Award goes to Attapadi Agriculture Producers Cooperative Society. I would request the representatives of Attapadi Agriculture Producers Societies to please be on stage and take the award. Thank you very much. Emerging Collective Award for the Attapadi Agriculture Producers Cooperative Society. The representatives, please. Okay. The next award is the Most Promising Collective Award. It goes to Savitri Phule Goat Farming Producer Company. Savitri Phule Goat Producing, Savitri Phule Goat Farming Producer Company, please, representatives. നമ്മുടെ കൂടെ അട്ടപ്പാടി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. Winner, a round of applause to the winners, please. Most Promising Collective Award, Savitri Phule Goat Farming Producer Company representatives, please आप आइए. The Best Collective Awards winner is the Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited, Jabalpur. Would request their representatives to please come on to the stage. Yes, the Indian Coffee Workers Cooperative Society is the winner for the Best Collective Awards 2024.
would request Rajan sir and Paul sir to please stay back. Would request Marina ma'am. Ma'am is there. Harivelu sir, please requesting you to be on the stage. And we want to have Swapna Kalingal madam, because the next award is for the Ujjwala Award 2024 Best Sangam Members. Okay. The Ujjwala Awards 2024 for Best Sangam Members. Swapna Kalingal ma'am, if you are there, please join us. I would request Anita madam also, Anita Shekhar, to please be on stage. And the award, the first award is Soumya AS. As the Best Sangam Member Award, Soumya AS. Please ma'am onto the stage. Ma'am, please. And the second award is V. Padmapriya. V. Padmapriya madam. Padmapriya madam, please. Okay. Thank you, Padmapriya madam. Would like to call up Giri sir because we have the release of the stamp. Giri sir from the Indian Postal Department, sir, please, and the representatives also. Thank you very much. Thank you, Hari sir. A round of applause, please, because this is for Isaf. Thank you, everyone. Thank you everyone. It's a very proud moment for all of us. Sir is an epitome of knowledge. Oh, thank you. Sir is an epitome of knowledge and wisdom. He's always at forefront to guide and nurture us. I don't think there is any other chairman in any bank in India who is so keen in the development of the staff that he himself takes session. He's a truly inspiring, he's truly motivating. I would like to request our chairman, Ravi Mohan sir, for the presidential address. Sir, please. Thank you very much. A round of applause for sir.
എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. പോൾ തോമസ് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഒരു ചടങ്ങിലെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആദ്യമേ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് ഇസാഫ് ബാങ്കിൻ്റെ 7ാമത്തെ പിറന്നാളാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പിറന്നാൾ പോലെ ഒരു കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, പിറന്നാളുകൾ എപ്പോഴും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പിറന്നാളുകൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഏജിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം, അല്ലേ? നമ്മളുടെ എല്ലാം കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ പിറന്നാളും 2ാമത്തെ പിറന്നാളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച പോലെ ഒരു 15ാമത്തെ പിറന്നാൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ടീനേജൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിള്ളേരോട് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിറന്നാളുകൾ വളരെ 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 ആഹ്ലാദദായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസാഫിൻ്റെ 7ാമത്തെ പിറന്നാൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ആഹ്ലാദപ്രദമാണ്. 2015 ഡോക്ടർ രഘുറാം രാജൻ ഗവർണറായിരുന്ന സമയത്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു തത്വം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇസാഫ് ബാങ്കിന് മാത്രമാണ് ഒരു താത്വികമായ അംഗീകാരം അന്ന് കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം 2017 ബാങ്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസാഫ് ബാങ്കിനെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഉപമിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കോർപ്പറേഷനിലും ഒന്നും പോയിട്ട് ക്യൂ ഒന്നും നിൽക്കാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് തന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി. ഷെഡ്യൂൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾഡും നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡും. നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, വളരെ 1-2 ഒക്കെ കാണുള്ളൂ. ഒരു ബാങ്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ 2nd ഷെഡ്യൂളിൽ അതിൻ്റെ പേര് കയറണം. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ 2nd ഷെഡ്യൂളിൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ടിൻ്റെ 2nd ഷെഡ്യൂളിൽ പേര് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേതാണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, കാതുകുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസയോ അതിന് ഇക്വിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 ഈ ബാങ്ക് ലിസ്റ്റഡായി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: ലൈസൻസ്ഡ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റഡ്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ബാങ്കായി. കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക്, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്, കേരളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 100 വയസ്സിനോടടുത്തും 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൂടെയാണ് ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. 7 വയസ്സായില്ലേ, ഇപ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലൊക്കെ കുറേ തടിമാടന്മാർ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ 100 വയസ്സായ ബാങ്കുകളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പോർഷൻ 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ 2-3 കൊല്ലം ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏജ് ഇത്തിരി കൂടുതലായി പോകും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇസാഫ് ബാങ്ക് മുമ്പിലത്തെ ബെഞ്ചിലായിരിക്കണത്. ചെറിയ ബാങ്കാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. പുറകിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചവരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ
ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിൽ ഒരുപാട് മെഡലുകൾ കുത്തിത്തരും. എന്താണ് ഈ മെഡലുകൾ? ഈ മെഡലുകൾ എല്ലാ കൊല്ലവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ബാങ്ക്, എല്ലാ കൊല്ലവും വളരെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ബാങ്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവാർഡും കൂടി കിട്ടി. അത് ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് പ്ലേസ് ഇസാഫാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റാറാണ് യൂണിഫോമിൽ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും 2017 ജനിച്ച ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ പോൾ തോമസ് പോയിട്ട് അട്ടക്കുളങ്ങര ചെല്ലപ്പനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജാതകം ഒന്ന് എഴുതിച്ചു. അപ്പോൾ അത് എഴുതിച്ചപ്പോഴൊരു കാര്യം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാലാരിഷ്ടത ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ജാതകം എഴുതുമ്പോൾ അതിലെഴുതും ബാലാരിഷ്ടത. ബാലാരിഷ്ടത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാലാരിഷ്ടത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൊറി, കരപ്പൻ, വില്ലൻ ചുമ, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറേ കൊല്ലം ബാലാരിഷ്ടത ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ദാറ്റ്. ഈ ബാങ്ക് 2017 വന്നിട്ട് 18-ലും 19-ലും നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രളയം. അപ്പം അതും നമ്മൾ ഓരോരോ കൾച്ചറും സിവിലൈസേഷൻ്റെയും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു സിവിലൈസേഷനിൽ ഇതിൽ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോണത് പ്രളയത്തിൽ കൂടിയാണ്, ശരിയല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വലിയ ദ്വാരക എല്ലാം പ്രളയത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അവസാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിന് തുല്യമായ പ്രളയമാണെന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായത് 2 കൊല്ലം. 20 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചൈനക്കാരുടെ സഹായം കൊണ്ട് കോവിഡ് വന്നു. 20, 21 ഒക്കെ കോവിഡായിരുന്നു. വേറെ ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോണത് മഹാമാരി വന്നിട്ടാണ്, ശരിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2023 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഉക്രൈനും റഷ്യയും ഗാസയിലും ഇസ്രായേലിലും. വേറെ ചില സംസ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോണത് മഹായുദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പം പ്രളയം, മഹാമാരി, മഹായുദ്ധം, ഇങ്ങനെ ലോകം അവസാനിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജോൽസിന് എഴുതിയ ബാലാരിഷ്ടത വളരെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇതിനിടയിൽ ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം വയസ്സ് 3-4 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ഐ ആം കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും 3-4 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയല്ലേ? നമുക്കുള്ള പോലെ പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇസാഫ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാളും വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നിട്ട് ബാപ്പ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഈ ബാങ്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പിഞ്ചിളം പാദങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച് ഇത്രയധികം ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറന്ന് 731 ബ്രാഞ്ചുകളായി. ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം 6 കൊല്ലത്തിനകത്ത് 700 ചില്ലാൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത് തന്നെയല്ല, ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷനുകളും, ബാങ്കുകളെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, ബാക്കിയുള്ള പലരും എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ആളുകളെ കാണുകയും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പൈസ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് there is a phrase that somebody can touch the lives and livelihood of people. So this is one bank which really touched the lives and livelihood of people during the COVID period. And that is why we got an award that this is one of the best places to work. അത് തന്നെയല്ല, ഈ ഒരു പുതിയ നവീകരണ ഇതായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പോൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ ബാങ്കിങ് ഓൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഇസാഫാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ അടുത്തൊരു അവരുടെ ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് അവർ ഗവേർണൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പോള് ഞങ്ങളുടെ MD ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ബാങ്കിനെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് എല്ലാവരോടും. രവി സേസ് his bank has got so many million women as customers. അപ്പം എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇയാളത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് രവി സേസ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണത്തെ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഐ എം ക്വൈറ്റ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ദാറ്റ് എ ബാങ്ക് ക്യാൻ വർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു തവണ പറഞ്ഞു, രവി സേസ് ഹിസ് ബാങ്ക് ഹാസ് ഗോട്ട് സോ മെനി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം സേയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക്, അതായത് ഈ എന്താ പറയുക പ്രകൃതി ആയിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും ചൂട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായ റിസ്ക് ബാങ്കുകൾക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവേർണൻസ് റിസ്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ലോകത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ബാങ്കുകളും ബാക്കി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ബാങ്കുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്. കെയർ റേറ്റിംഗ്സാണ് അത് ചെയ്തത്. കെയർ റേറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡറിയുടെ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ റേറ്റിംഗ് നടന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇനിയും മേടിക്കാനും ഇസാഫ് ബദ്ധശ്രദ്ധമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ 7ാമത്തെ പിറന്നാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക രംഗം, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക, യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സീയിൽ കൂടി ഹൂത്തികൾ കപ്പലിനെ വിടാതിരിക്കണോ, അതെല്ലാം നമ്മളുടെ എക്കണോമിയെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാക്ഷീകരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ നടപടികളും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു എംപവറിങ് പീപ്പിൾ, അതായത് ആളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുക, എൻറിച്ചിങ് ദ പ്ലാനറ്റ്, ഈ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ കുറേയും കൂടി സമ്പന്നമാക്കുക, ആൻഡ് എൻഷുറിങ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, അഭിവൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇസാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരിക, സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം, അതിൽ കൂടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ നടപ്പിലാക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞങ്ങളുടെ ഈ അധികം ബോറോവേഴ്സ് എല്ലാം മൈക്രോ ഫിനാൻസ് റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ്. ചെറിയ സൊസൈറ്റികളും ചെറിയ സംഘങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറേയും കൂടി അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസാഫിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ദീസ് ആർ 3 or 4 things which we have in our calendar, and we will definitely try to take it forward. And as I told you in the beginning, any birthday for us is an occasion to turn back and see what we achieved, and also look forward and strategize what we require. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഇസാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they are very important. Fortunately, we have a very solid board of directors. Each director is a highly qualified person in his area. പല ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഡയറക്ടർമാരെല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ഏരിയയിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സിനർജി വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബോർഡ് ഈസ് എ വെരി കൊഹിസീവ് ബോർഡ് ആൻഡ് അവർ സ്റ്റാഫ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി കമ്മിറ്റഡ്. ഇത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് it's very difficult to find. I will stop by telling one personal incident. I have a batchmate who joined with me in the Reserve Bank in the 80s,
Halfway through, she left the bank. She became a journalist. She is based on Delhi. And one day she called me and said that, Ravi, I have got some money. I have kept this fixed deposit with a bank. And it took me 2 weeks to get an FD receipt. And when I got the FD receipt, my name was wrongly spelt. And I gave the FD receipt for correction, and it took another 2 weeks to get it corrected. So now I have got some money. I am thinking what to do. Can I deposit in your bank? I said, of course you can do that. And she said that I do not know in Delhi where you have branches. So I said, you just tell me where you are staying and our people will come to your home. She said, I am staying somewhere in Lajpat Nagar, near Lajpat Nagar. So I called the Lajpat Nagar branch manager, Lini. Lini went to her house, took the deposit, came back to the branch, printed the certificate and took it in the afternoon to her. So she was greatly impressed. But she told me one thing. That is because I am the chairman's friend, they are doing like this. I said, no, they will do it for anyone. So the other day, about 6 months, this is about a year before, during COVID time. So recently she called me and said that, I want to tell you one more thing. My driver, who was having account with another bank, XXS, not a Poragilta Benjil or bank. So he stopped the account with this bank and opened with ISAF Bank. I said, my God, if something happens, then this driver will kill me. At least your batchmate will not. So I said, why did he do that? He said, yeah, because he was so totally impressed with the services of your bank and the commitment of your staff. So I will say these are two things which we will carry forward, which will give us lot of, and this I am talking about one incident. There are so many incidents which have happened in recent times. Through my personal contacts, people telling me about the niche service that the bank is giving to customers. So I'm sure that, the 7th anniversary will be an occasion for us to look back and see wherever there have been some shortages. I am not saying that we are the most perfect bank in India. There must be some, situations, there must be some areas which we have to improve. And I am sure that we will definitely get it done. And we will carry forward the flag of ISAF organization and the ISAF Small Finance Bank. And it will be to spread the joy of banking and commit service to all the stakeholders. Now, in addition to depositors and borrowers, now we have a huge amount of investors through our IPO. So we also have in our stakeholders the people who have invested in the shares. So for a bank, protecting the depositors' interest and protecting the shareholders' interest, these are equally important objectives. Little bit conflicting at times, but equally important. So I'm sure that our bank will be able to carry forward. So once again, thank you all for gracing the occasion. It was a great pleasure for us to have such a widespread audience, including our staff, including our customers, including our stakeholders, everybody. And that reminds me the last point before I stop. So we always say customer, isn't it? In Kerala we speak customer. So if you go little to the north of India, most of the time they call customer. And what do you mean by customer? A friend of mine said that customer means kasht se marne wala. That means you will go to the bank several times for something and ultimately because of the trouble you will end your life or your life will go. So but for ISAF, customer is customer, not customer. Thank you very much. Thank you once again for gracing the occasion. Thank you very much, Chairman sir. Next is a video we have of the bank's 7 years highlight. Everyone onto the screen, please. Thank you. From humble beginnings to becoming one of the leading small finance banks in the nation, ISAF Bank embarked on a journey to create a legacy infused with joy,
trust and commitment. And the journey was officially launched on 17th March 2017 by Sri Pinarayi Vijayan, Chief Minister of Kerala. 2018 turned out to be a year of exceptional achievements for the bank, as it became a finalist at the European Microfinance Award and the only bank from India to be a member of the Global Alliance for Banking on Values, GABV. The year ended with ISAF Small Finance Bank becoming a scheduled commercial bank as approved by the RBI. In 2020, ISAF Bank won the Global Sustainability Award, a recognition of the bank's commitment towards sustainability and green initiatives. ISAF Bank, under its CSR initiative, launched a mobile medical center in Thrissur in 2022 to provide migrant laborers access to quality health services at an affordable cost. In the same year, ISAF Bank and NABARD signed 2 MOUs to boost rural development initiatives and local sustainable economic development in Kerala. Then ISAF Bank partnered with NABARD to launch Dhanasri, a nationwide financial and digital inclusion project. It was also the year in which Sri K. Paul Thomas, founder, MD and CEO, ISAF Small Finance Bank, received the FE Pillar of the BFSI Industry Award at the BFSI Summit held in Mumbai. Another testament to ISAF Bank's commitment to fulfilling its vision of financial inclusion was made in the year with the launch of Rainbow Savings Account, exclusively for the transgender community. The legacy of achievements continued for ISAF Bank in the years ahead. In 2023, ISAF Bank gave an incredible opening to the year with the Inclusive Finance India Award in the category of Financial Inclusion at the 19th Inclusive Finance India Summit. As the year progressed, the zonal office at Delhi was inaugurated online by Dr. Bhagwat Kishan Rao Karat, the Honorable Minister of State, Ministry of Finance, Government of India. ISAF's commitment to financial inclusion was well exemplified when the bank launched the first banking outlet in Sholayur, Palakkad. ISAF Bank continued to witness glory in 2023 with its prestigious partnership with Kotak Life for customer life insurance. Also, the organization's commitment to the environment took center stage, marked by milestones like e-signature adoption for microloan dispersal and the integration of a digital office automation tool to reduce paper usage for internal processes. Also, the bank has been authorized with the AD Category 1 license by the RBI. The bank is now a provider of a range of foreign exchange services to its customers. The bank continued to witness remarkable achievements in the year 2023. ISAF Bank was honored with the Best Product Service Innovation Award by ASSOCHAM. On November 10, 2023, ISAF Bank made history by launching its IPO and having its shares listed on both the BSE and NSE. As 2023 drew to a close, Sri K. Paul Thomas, MD and CEO, ISAF Small Finance Bank, was one among the few distinguished guests to meet the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, as a special invitee to the Christmas celebration program held at his official residence in New Delhi. The dawn of 2024 shone bright as ISAF Small Finance Bank tied up with Edelweiss Tokyo Life Insurance to broaden its range of insurance offerings. In the month of February 2024, ISAF Bank announced its successful results, scoring a 9-month net profit of Rs 382.22 crore as of 31st December 2023. As we stride confidently into the 7th year,
we reaffirm our commitment to empower the dreams of over 7.5 million customers, each trusting us with their dreams and aspirations. Remember, the story of our success is not just about us. It's about millions of others who are striving to dream big. ISAF Small Finance Bank. Thank you, everyone. Now we have the response speech. First is by Dr. Tessy Thomas. We have an audio visual which will be played, and then ma'am will deliver that. I was reading somewhere one of her quotes that she said, and I loved it a lot. And she said this: gender doesn't matter. You work as a scientist, not as a woman. So that's something that I wanted to convey to everyone. We have an AV, and then ma'am will be giving her response speech. Thank you very much. The AV may be played. Dr. Tessy Thomas, Missile Woman of India. Bowing in awe. A studious young Tessy Thomas gazed at the aeroplanes and rockets in amazement and was determined to touch the stars one day. Little did the world know that little Tessy would grow up to become the Missile Woman of India. Breaking the constraints of gender norms, she became the first ever woman scientist to head a missile project of the Defense Research and Development Organization. Dr. Tessy led the prestigious Agni 5 project. Dr. Tessy's career took a pivotal turn with Dr. APJ Abdul Kalam's words of encouragement. Joining a team of 50 scientists, she led the development of an energy management guidance system for Agni guided missiles. This effort resulted in the creation of Agni 5, a long-range missile with a 5,000-kilometer range, greatly enhancing India's defense capabilities. Breaking the glass ceiling, Dr. Tessy served as the Director General of Aeronautical Systems at DRDO. Dr. Tessy Thomas stands as a living testament to the invincible spirit of human potential. ISAF is honored to recognize Dr. Tessy Thomas, former Director General of Aeronautical Systems DRDO, with ISAF Sri Ratna 2024. Thank you, Dr. Tessy Thomas, for not only making the nation proud, but also showing a path for millions to dream big. I believe ma'am has a special connection with Thrissur. She did her engineering from the Thrissur Engineering College. Thank you. Very respected His Excellency Dr. C.V. Anand Bose in absence here. Advocate K. Rajan, Honorable Minister of Revenue and Housing, Government of Kerala. Shri P.R. Ravi Mohan, Chairman, ISAF Small Finance Bank. Shri K. Paul Thomas, Founder, MD and CEO, ISAF Small Finance Bank, and Madam Marina Thomas, Paul Thomas. And all the members, all the executive members of ISAF, the whole ISAF family, a very good evening to all of you. I'm really happy and honored to receive this Sri Ratna Award from ISAF on its 7th annual celebrations. Yes, I was not knowing much about the banking part. I know banks exist, but knowing more about a small financial microfinancing bank, and with 7 years of effort, serving the nation, reaching to the people, it's incredible. And as Paul Thomas sir mentioned,
It is like empowering people, enriching planet, and ensuring prosperity. I think that is what exactly what the bank has done. And like I was just talking with Marina ma'am, even with 2 years of flood situation, 2 years of going through COVID, and then still coming up with lot of achievements like this is really credit-worthy. First of all, I want to congratulate each one of you from ESAF in making this great achievement. I'm sure the bank will grow in abundance with lot of prosperity. For me, as he mentioned, the word Trichur makes lot of happy feeling for me, because this is the place where I had my engineering graduation. That is the place where we learn the science and the applied science in the engineering form. After doing the BTech in electrical engineering, I got the opportunity to write for an entrance test in the MTech guided missile program by DRDO. And I was selected as one among the 10 students who were selected all across the country for this course. Having done this course, this MTech program in missile guidance, missile technology, I had to go and join DRDO. It was a DRDO sponsored course. And I was so fortunate that as a junior scientist, I reported to Dr. APJ Abdul Kalam, and he was the director. As God sets things right, I was selected again for the working for the Agni program from its very development of flights. Started working on the guidance scheme that is a system which can be guided all through. Now when we talk about Agni 5, from 0 kilometers to 5,000 kilometers, it has to be guided, and it has to reach a pinpoint accuracy with carrying critical weapon systems. So I could contribute towards the development of guidance scheme as a guidance designer, then moved on to the project itself. I was given the task of making mission design, that is how to configure a missile, how many stages has to be there, what size of the rocket motor has to be there, or designing parameters for each subsystems. So I got into the mission design. Then as a project director, looking after all the subsystems and systems, I got totally involved in all the missile programs of Agni 1, 2, 3, 4, and 5. Fortunate in between to be the project director for Agni 4. Agni 4 time, we were looking for a technology leap, that is to make world-class systems. So that is where I was put to task. And like Agni 3, we had 50-ton launch mass, and we could reach 3,000 kilometers. And world across, we're talking about with a similar mass, close to around 3,500, 3,600 were claimed. So this is the place where I was told to take on, look at what is happening world across. So I started, initially we were feeling that if we change one of this rocket motor stage, we may be able to achieve that range. But it was not so. Then had to depend on developing composite rocket motor casing, which is raw material itself was not available in the country. It's you are celebrating 7 years of the bank's performance. Like each project, we had to go through. The success used to come only after 5 to 7 years. So that is 7 years also has a lot of
importance and success because we launched our Agni 4 within the 5 years sanctioned. For 2 years prior to that, before sanctioning itself, we had initiated the initial work. So we had a successful Agni 4 launch with less than half the weight, that is 22 ton, we could reach 4,000 kilometers, a world-class system. So then 2 more stages, we made a composite, and with 50 ton, we achieved 5,000. That's the story of me as far as missile is concerned. From there, I went to Bangalore as Director General of Aeronautical Systems, where I was fortunate to work and go through the fighter aircraft LCA, the Tejas. And I was working almost 30 years in the missile side. I felt that is the toughest and the smartest technology. But going to the fighter aircraft program, I learned that a man in loop, where a pilot is involved, the safety of the pilot and the Air Force team who has to operate, that in line, the redundancy level and the safety level, the security levels, aspects had to be 4 times. We had to build in 4th level of quadra redundancies. So the programs became more and more complex. Then we were working, the next step was to make an unmanned fighter aircraft, a composite, that is man also not there. Then everything what pilot used to take decision, it becomes 10-fold times the computational requirements to visualize if an aircraft is coming, whether it is a friendly aircraft or an enemy aircraft, and whether it's an Air Force aircraft or a Navy aircraft, all recognizing, surveillance, tracking, then taking decision on its own, unmanned, without a pilot. The onboard computers has to take the decision, yes, you can fire a rocket or a missile or a bomb, whatever is the scenario. So recognizing the situation, such a situational awareness building, that is where we could work with the AI, artificial intelligence programs built into that, and a lot of estimation, adaptation, all type of work. So the world is always revolving with changes and happenings and improvements and advancements in our technology. And I wish the same similar bounds of leaps of achievements for ESAF. I again take this opportunity to thank the founder, MD and CEO of ESAF in giving me this, in selecting me for this prestigious award, Sri Ratna Award. Thank you all. Thank you. Thank you, Tessy ma'am. Can we please give a standing ovation to ma'am? More than a decade back, I was attending one of the conferences where our late President Dr. APJ Abdul Kalam was the main speaker. And in that speech, what he made, someone asked a question that, why do we want to spend so much on defense? Can't this money be put into education and other things? So he said one beautiful statement. And he said that for the last 6,000 years of Indian history, 5,000 years, India was attacked, was colonized or looted by other nations. At least now is the time that we should be strong. Thank you, ma'am, for making our nation strong. Thank you very much, ma'am. Next, we have a video of the award, the Best Collective Award winner, the Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited, Jabalpur. Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited. Winner, ESAF Best Collective Awards 2024. Serving delicacies with love for more than half a century. From its humble beginnings in 1958, the Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited, Jabalpur, has grown to become a prominent presence across India with 164 branches. Under the leadership of Sri O.K. Rajagopalan, Chairman and Senior General Manager,
Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited, Jabalpur, the society embarked on a groundbreaking mission. This mission led to the modernization of Indian coffee houses, transforming them into places filled with memories for millions of Indians to cherish. Winner of numerous accolades, including the International Award from the World Book of Records, London, UK in 2018, the Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited continues to create a legacy marked by excellence. ESAF proudly presents Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited, Jabalpur with the ESAF Best Collective Awards 2024. Thank you, everyone. Next, we have a felicitation speech by Sri Alok Mishra. Sir is the CEO of MFIN. I would request Alok, sir. Requesting Alok sir for few kind words. Thank you very much. A round of applause for sir. Thank you. A very warm good evening to all of you, all the Safians, as Paul said. And thanks to the founder, MD and CEO, Paul Thomas ji, for inviting me here. And I was not prepared to speak. And I think it's already 6 o'clock. And you have heard so many luminaries who speak about ISAF and so many things. It's not the time to bore you with another speech. But what I would like to say is very brief, and I have been listening to the entire event since the morning. And I caught three catchphrases. That first is, of course, very well known, is the clap of joy. Second was what Paul sir said was, I think, prejudices to prosperity or partiality for prosperity. And third, a very important word, they were not used together, but of course, during the course of the day, many times it came in Paul sir's speech and other dignitary speech also. And that was faith and gratitude. And to me, all these three phrases put together, faith and gratitude, pathways to prosperity, or I again missed that word again and again, to prosperity, prejudices to prosperity, you can say. And this third thing, the clap of joy. I think these four aspects are very important in any institution's life, any individual's life. Because to have faith, and as he was mentioning in the morning, that the faith can move mountains. And it is not only the human faith, faith in his or her abilities, but also the divine faith that there is a purpose in life and I have to work for it. And Swami Vivekananda used to say that if there are people with faith, if people with indomitable energy, give me 100 such people and I will change the country. So that is the power of faith. And along with faith, when you achieve success, as he has done, as all the Safians have done, there should always, because when you succeed and grow to such a large organization with diverse companies, there is always a scope for getting pride. You start feeling that I am a little big person or institution has grown big. So I think gratitude goes very well with that. That I am always blessed that what I have done with my faith and faith in the divine. I think these values define Isafians, and if they continue, and I think sure they will, I think they will continue to serve the nation well. I wish ISAF Foundation, ISAF Small Finance Bank and all its member companies a very glorious years ahead. Thank you very much. Thank you, Alok sir. Thank you very much. We would request Paul sir, because we have got a memento, a token of gratitude to be handed over to sir. So please.
Thank you very much, sir. Thank you, sir. Since its establishment in 1992, ISAF has been committed to elevating the unprivileged to the forefront. With a focus on bringing the underserved and unserved population into the banking arena, especially women comprising over 80% of our customer base from the bottom of the socio-economic pyramid, our marketing and microbanking department collaborated with the branding agency McCann World Group to implement a strategy. The pilot project was done in Coimbatore, Tamil Nadu. Explore a video about the pilot project showcasing how we have empowered numerous women to become part of the mainstream banking sector. Financial inclusion features in half of the UN Sustainable Development Goals. It remains a challenge for India, a growing economic powerhouse. Many women in rural India still struggle to access basic banking services. Lack of education, fear of banking procedures, and limited accessibility are key barriers. So women typically saved their cash inside a rice canister, popularly known as the dabba. அது மங்களகரமானது. அரிசி எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி. A place all too accessible for the other family members. ISAF Small Finance Bank is a social bank catering to marginalized households. At ISAF Small Finance Bank, we strive for women's economic empowerment across all sections of society. We firmly believe that when a woman is empowered, her family prospers. When families prosper, the entire community prospers, and eventually the entire country benefits. Here we have adopted a unique and innovative idea by tapping into Indian traditions. We had a simple inside-the-box solution, presenting the Dabba Savings Account, the secret micro-savings bank account in the kitchen. ISAF created a rice dabba that had a partition hidden in plain sight. We distributed the dabbas for free in the women's monthly community gathering and opened ISAF micro savings accounts for them. So the women could continue their habit of saving money safely. At the monthly gatherings, they deposited their savings frequently and the money grew. The women could also withdraw their money when they went to buy rice. We created a large network of shopkeepers equipped with micro ATMs. All they had to do was use India's unique biometric ID system, Aadhaar. நான் இனிமே பேங்க்கே போவேனா. இனிமே ஃபார்ம் எல்லாம் நிரப்ப வேண்டாம். இப்போ என் காசு பத்திரமா இருக்கும். இந்த அக்கவுண்ட் பத்தி எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். We launched this as a pilot project in southern India, but looking at the positive results and impact, we will extend it to the entire country. We empowered women to join the banking system right from the comfort of their kitchen, moving them closer to financial inclusion, stability, and growth. This was a surprising element that we had today. So this is a campaign announcement, micro savings Dabba savings account. I would like to call up Paul sir, George Thomas sir, Shrikant CK, head of marketing, Shri Rajesh sir from ISAF ESMACO, Mr. Unnikrishnan, Bharat Kulkarni, Ines Bauros, all from McCann World Group, and Harivalu sir, the executive vice president of ISAF Small Finance Bank. Please onto the stage.
requesting Mr. John Gladson to also please be on the stage. Mr. John Gladson and Mr. Mahesh. Mr. Mahesh Subramaniam and Mr. Ebi Abraham also. Sirs, can you please be on stage? Thank you. John is coming. Sir, please. ഇതൊരു വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സേവിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ലാസ്റ്റ് 7 years we have been struggling how to get these micro savings into bank account. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം മൈക്രോ ബാങ്കിങ് ടീമുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബ്ബ സേവിങ് അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പണം സൂക്ഷിക്കാൻ അരിയുടെ കൂടത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് തുറന്നേ, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തുറക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകില്ല, വീട്ടിലാർക്കും അറിയില്ല. രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പണം ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാം, അടച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് മക്കളും ഭർത്താവും ഒക്കെ അമ്മയുടെ അരിപ്പാത്രം ഇടയ്ക്ക് തപ്പി നോക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അമ്മ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത്. വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ ഇതിങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ആരും കാണാതെ ഈ പൈസ ആഴ്ചയിൽ സംഘം മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുക. സോ താങ്ക് യു ശ്രീകാന്ത്, മൈക്രോ ബാങ്കിങ് ടീം, രാജേഷ്, മഹേഷ്, and all this idea was brought by McCann World Group. So congratulations. Hope we will kollamo ee idea kollamo idea kollamengil oru clap of joy. Thank you. So dabba saving അടുത്ത വർഷം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബ്ബ സേവിങ്ങിൽ സേവ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഓരോ റീജിയണിലും നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കും. Thank you, Paul sir. Can you please stay back? We have got a memento of gratitude to the McCann team. Sir. Thank you everyone. Thank you very much. Would like to call upon Sri Gigi Maman, the CEO of Sadhan, for the facilitation speech. Gigi sir, if you're there. Please sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Respected Paul sir, Marina ma'am, and all the founders of ISAF family, ISAF social enterprise. Dear friends, ladies and gentlemen, let me first of all compliment the entire ISAFians for this milestone day, for completing 32 days of their ISAF social enterprise, as well as 7 years of small finance bank. It's a day for joy, the day for celebration,
I'm sure going forward you will be crossing many such milestones and will be achieving many, many more accomplishments. For me, ISAF, I have been knowing them from 1995 onwards, maybe just after 2-3 years of their beginning. When I joined as a district development manager in NABARD, I started hearing about ISAF. In fact, my colleague who was working in Thrissur, Ravikumar Nair, he was the DDM that time. He used to talk so passionately about ISAF, the kind of work they have, the kind of passion they have, the kind of dedications the promoters have, which we have all seen over that period of time. But that was a new thing for us. So I was very much keen to see their activities. And one day when I was a DDM, I had an opportunity to come there and see some of their activities. I was so impressed with the way the initial developments were. Subsequently, they moved into the microfinance activities, and I got more closely with Paul Thomas and the team once I joined Mudra as the first CEO. I was also fortunate to be here when the small finance bank was being inaugurated on the day I was here. For the last several years, my association with ISAF has been very, very close, and I have been seeing their progress and seeing their commitment and seeing the kind of work they do. One of the things which really impressed me is that they still call themselves as a social enterprise. We all know the microfinance is a social business. Basically, it involves the development of the society, the upliftment of the society, the poor. That is the core of microfinance. But unfortunately, over a period of time, I find that that value is getting eroded. It is all more and more becoming kind of a commercial business activities. Whereas this is one institution which is still holding on to that core value of social development. That is the reason why whenever they talk about the social in everything. Whether it is a social enterprise or a social lending, everything is social. I am really impressed about this. I'm sure the way things are happening. In fact, I was just remembering what the Honorable Minister had talked about. When everywhere the corporatization is taking place, this is one institution which is still holding on to the values and the kind of work they are dedicated for, they are committed for. So my best wishes to the entire ISAFians, the founders of this great institution. And let me also say that Mr. Paul Thomas, we have heard from the morning, they have created some 31 institutions under the ISAF umbrella. So he is great in institution building. But let me also tell you, he is great in sector development, in sector building. In fact, when Sadhan was formed in 1999, he was one of the earliest person who was there in the initial days of Sadhan. And his relationship with Sadhan continued for the last 25 years. And during this period, he has been instrumental in taking the sector to a higher level. He has also been in the board of Sadhan, and he still continues to be in the board of Sadhan. He led the Sadhan as its chairperson, and now he is a co-chair. And I'm sure going forward, we'll be still seeing his leadership for the Sadhan and the sector. So I'm saying that it's not only the institutions he has built, he has also built a sector, he has also built a philosophy, he has also built a kind of a value for all of us. So my best wishes to sir and to the entire team, and I'm sure that going forward you will see more such milestones and more such happy moments. All the best to all of you. Thank you so much. Thank you, Ji sir. I would request you to please stay back. We have got a token of gratitude. Marina ma'am, please, a small present.
Thank you very much, sir and ma'am. Yeah, I think we can clap, Okay. Next, we have the winners of the video of the winners who were judged the best Sangam members. Soumya and Padma Priya. In the heart of Bengaluru, Srimati Padma Priya, a single mother, found herself at crossroads when the pandemic claimed the life of her husband. Determined to carry on her late husband's weaving business, she tried her best to face financial hurdles head-on and forge ahead. During this time, she discovered ISAF Small Finance Bank, Navachetna Interventions, and secured an MEL of rupees 300,000 in December 2023. With the support of the bank, Padma Priya not only revived her weaving business but also selflessly offered yoga classes without expecting anything in return. Now producing 60 saris weekly, priced between rupees 1100 to 1300, she saves an impressive rupees 20,000 monthly. Padma Priya's resilience shines through as she transforms challenges into triumphs, embodying the power of bigger dreams. ISAF takes great pleasure in presenting Srimati Padma Priya with ISAF Ujjwala Award 23-24, a testament to her exceptional achievements. Srimati Soumya is a tenacious entrepreneur from Thrissur, Kerala, who turned her childhood passion for arts and crafts into a thriving business. After completing her post-graduation in mathematics, she broke the glass ceiling and established training centers across Thrissur. When the pandemic struck, Soumya faced several challenges, but she did not give up. She transformed her business, creating custom craft items and soft dolls and offering embroidery services. Thanks to the financial backing from ISAF Small Finance Bank, she not only successfully navigated through the challenging times, but also now provides employment to 2 to 3 individuals. Utilizing the digital platform, Soumya markets her products on social media, inspiring young women entrepreneurs to dream big. ISAF takes great pleasure in presenting Srimati Soumya with ISAF Ujjwala Award 23-24, a testament to her exceptional achievements. As we are coming to the concluding part of the program, I would request Harivalu sir, Executive Vice President of ISAF Small Finance Bank, to give the vote of thanks. So please. Good evening, everybody. Chairman of the bank, Mr. Ravi Mohan Periyakaval, the founders, Mr. Paul Thomas, Mrs. Marina Paul, Dr. Jacob Samuel, Chairperson of ISMACO, Mrs. Selina, Mr. Christudas, CEO, directors of the bank, directors of ISMACO, the leaders of all the various ISAF institutions, our customers from the various Sangams who come here today, our business partners who are called business correspondents but whom we think of as business partners, the various industry representatives who are here today, our partners in insurance, so many of them who have come here today. Thank you for having made it. To get into specifics, first, let me take the name of Dr. C.V. Ananda Bose,
His Excellency the Governor of West Bengal. I think he said it all when he said ISAF Bank represents the nation's commitment to the common man. Thank you, sir, for your kind words and blessings. And thank you also for having consented to come here today, though you could not make it in person. Thank you for having taken the time out to send a message to us on such a significant occasion for us, the 32nd anniversary of the foundation and the 7th anniversary of the bank. Going on to what Mr. Ravi Mohan said. Thank you, sir, for explaining the significance of the momentous steps that ISAF Small Finance Bank has taken in the last 7 years and emphasizing the steadiness of purpose that we will follow in the years to come. Going on to what Paul sir has said. One of the things about Paul sir, and I've been working here for 6 years, is that he never deviates from the mission. While we think we may try to, kind of guide him in a slightly different course, but my personal experience is that once he fixes on something, nothing will come in the way of reaching that goal. So, truly like a founder and the kind of visionary he is, he said, the heart and soul of ISAF is still in Kerala, though we are now an all-India organization. The other significant thing which I found was, he said, the foundation day is our Thanksgiving day. And that attitude of gratitude, it gets ingrained in us by the day, and he walks that talk. Then when Paul sir said, I had a dream, what I was reminded of was another visionary who probably lived 60 years ago, which is Dr. Martin Luther King. If you heard of Dr. Martin Luther King, his most famous speech, which was in Washington, was, I have a dream. And let me tell you, it is one of the most significant speeches, not only for America, but all of mankind, because it speaks of opportunity. It speaks of a kind of equality. And, that is a kind of the genesis of the entire civil rights movement in America. But if I read it now, I think of what ISAF has been trying to do for the last 32 years. So he said, I had a dream, and he has remained close to that dream. So let me thank you, Paul sir, for all of that you've been doing, and thank you for the mission clarity that you give to us each and every day. Then we had a fantastic opportunity of listening to Dr. Tessy Thomas. We call her the missile woman. While if you look at her, she's not at all formidable, or, missile we think of as explosions and nuclear tips and all that. But it was such a privilege to listen to her. The way in which she described her journey and the journey of the various types of Agni, and she made it so interesting. The patience, persistence, and determination is a great example for all of us. You have given us insight into a field which we would otherwise never have the opportunity to know. Thank you, ma'am. Going on to the large number of people who have made this occasion so great for us, taken so much pains to make everything, every detail, put everything in place, working so hard during the last, let's say, 3 weeks or so. First of all, I must thank GT, George Thomas, the chairman of the organizing committee. He is very calm. I haven't seen him get really upset in the last 6 years or so, but he sees to it that everything is in place. That kind of leadership is so good. Thank you, GT. There are hundreds of people who are behind the success of this event. So
the employees of all the entities, today I guess it is 31 or 32 entities, they all pulled together to make sure that everything came into play at the right time. Thank you, ISAFians, for having worked so much for the success of this event. Once again, let me go back to our customers, the Sangam members, the wonderful ladies who give us our daily bread and water, or bread and butter, let me put it that way. Those who make our living so significant. Thank you for having made it all the way to Thrissur. I thank our BC partners who have traveled from all over the country for having made it convenient to come here. The marketing team led by Srikanth. Those of you who know Srikanth, you would have noticed he always smiles. I always appreciate that here is a man who enjoys his job, and so he will stop nothing short of perfection. Thank you, Srikanth, and your dedicated team for having done an outstanding job. There is, of course, the branding team who were involved in so many actions today, starting from the various videos, the audios, the stamp release, everything where you can see, including the design of the backdrop, etc., etc. Thank you, Sony and your team. I must apologize for not speaking about the Minister, Mr. K. Rajan. Thank you, sir, for having made it convenient. Like the chairman said, he is our own minister. But that is, I don't think that is the fact. The fact is that he really appreciates the kind of work that ISAF has done over the last 32 odd years. And he always makes it convenient to come, though he is one of the busiest ministers of the government. Thank you, sir, for having made it convenient to come today. Let me also thank Ice Cube Events for managing this event. The admin team, led by the great Bosco, for arranging all the food and accommodation. But let me say that admin doesn't stop at just food and accommodation. I think you need to have a big heart to make sure that you do it right. And Bosco and led by him, his team, make sure that we are all very happy. Thank you, Bosco. There is the CFMS team who works behind the scenes, who serves us every day, and who's been serving us today too. Thank you, CFMS team, for such wonderful service. There are a large amount of volunteers who've been here, helping us unobtrusively, whether we are being welcomed at the entrance, whether we are being helped in the seating, whether we are guided to the various rooms over there, all of that. Thank you, volunteers. We really appreciate the kind of effort that you have put in today. You've seen a lot of videos coming on screen, a lot of pictures, there's a lot of QR codes. This is all done by a young man called Abhi Malik. Abhi Malik is part of the bank, but he has a passion. And if you have seen him operate, he doesn't hesitate to even, stop Paul sir from doing something or, making him pose exactly in the way he wants, because he wants it perfect. So Abhi Malik, I think you've done a great job. Thank you for that. The MCs, I think the two ladies over here, they did a wonderful job. They kept us engaged through the day, kept smiling, and kind of made the whole occasion so welcoming and festive. Thank you so much. So that brings me to the end of this, pleasurable duty for me. Thank you, audience, for having been a wonderful audience. Thank you, good night, and I hope you will stay because there's a lot of music coming up, which I'm sure the details will be shared now. Thank you once again, good night. Thank you, Harivalu sir. As sir conveyed that there is a band, Wellington Lionel, which will be playing, and it will be continued with a dinner. Apart from that, there is one more announcement. There are a few people who have not collected the awards, so we request the. Okay. So there are people who have not collected the awards. The regional heads are requested to please come to the green room and take the awards for the employee and also for the JST of their respective regions. Okay.
Fine. And also would like to thank Gigi Maman sir and Alok sir for being a part of this ceremony. I don't know what to say more. When I started with ISAF, we were hardly a bunch of people 7 years back, and today we are thousands across the four corners of this country. And one thing that I have seen is that we are not only providing banking services to our customers, we are providing livelihood through banking. I believe that that is what ISAF stands for. And I would like to thank Paul sir for coming up with this vision few decades back, and now that vision is actually conquering all part of this nation. Thank you very much once again for everyone for being a part of this program. And before I leave, this is because whenever this anniversary happens, a bit of emotion comes to me because I've been with ISAF for the last 7 years. And I would just say a small poem, and this is for all the ISAFians, all the leaders who are leading ISAF, and especially Paul sir. This poem was actually said by Mr. Nelson Mandela when he was in the jail in Africa. And this beautiful poem is by William Ernest Henley, and he says, "Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced, not cried aloud. Under the burgeoning of chances, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul." Thank you very much for being here. Thank you very much. We'll be having the band, then we'll be having the dinner. Before that, I would request the organization committee to please come on stage because we'll be taking a photograph. Thank you, everyone. Sorry, before the organization committee comes, can we all please rise for the national anthem? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. We'll just wait for the band to set up for the program, and then it will be followed by the dinner. Thank you. And all the organizing committee members, can you please come on stage to take a photograph? There is one more announcement. There is a QR codes which are placed across in this vicinity outside the hall, where you can just scan it and get the photographs of the event. The band that will be playing is known as Wellington Island, and it will be a live performance. Thank you.